E agora você está bom. Pessoal, Tinha medo das caras. Cheguei lá. ali, vamos ver. Ui. Então, pode ser agora. Mas vai pagar sim. Mensagem subliminar chega aí. Depois direto na sala de estudos, eu estou conectando direto no cabo. Eu já desisti. Pesquisa de projeto. Bora. Tá. Tem alguma dessa diferença do meu lado? Eu vou mandar a força, né? Vai chegar no final. Infectada nossa. Investigação da Break, sounds good. Vou trabalhar no Alpag agora. Eu já não deixa eu te mostrar. Não acredito. Sério? Tava tudo ok já. Eu quero salvar a minha questão também. Mas eu não sei isso para vocês. Na verdade, não, não foi comigo. Você está bastante? Estou sendo mais. Sobre nova cena, já fiz isso. Vou colocar a mais recentes aqui, né? Vou jogar para cá, né? Não. Sempre usar para cá, viu? A gente não precisa já. Tipo, se pegar de conectar, não vai organizar. Dois, né? Isso, pode deixar, vou chutar no segundo. Só para investir da live.
Saindo. Segurar de novo. Timidez. Saiu da live. Saiu, mano. Tu vai apresentar primeiro? Não, deixa eu só fazer uma abertura. Agora. Vamos tudo de novo. A live tá rolando, não é só da câmera. Acho que tu vai lá aí no Zoom, tenta transmitir isso. Tenta transmitir. Já tá show. Tá ligado. Não, ele apagou ele. Já ligou. Então, o meeting, lá no Zoom, e transmitir não só a câmera, mas transmitir a tela. Primeiro no Zoom. Acho que aqui, né, tenta expandir. Isso. Aí, share. A apresentação. Essa aqui Não. é para colocar a tua apresentação. Cadê? Só para uma mistura assim. Mentira. Isso. Então, logo, seguir. Cachorro. Isso é outro show. Isso assim. Está conectado a massa? Tá, sozinho não. Mas, Não, ele tava ligado agora. agora está. Calma, gente. Calma. Calma. O dia pode ser sobre filmes. Lâmpada. A lâmpada já depois foi essa. Como chegou de fonte? Só tranco, tá? Andar de novo, formado.
E colocou aqui. Escreva aqui, escreva. Então, não pode ter isso. Ela foi e voltou. Não, se chegar mesmo eles, né? Demora 2 horas, justamente agora. Assim, Agora tem que ver se está na live. vai estar na live. Bom, já está na busca aqui, né? Legal. Esse não está no live. Aí, isso aí tá bom, vai funcionando. Tá, Já tinha o mais escuro. Aí. Isso. Podemos ver lá. Acho que volta. Windows Tab e não segura aqui, vai segura aqui, deixa eu você fica escolhe, tá? Isso daqui. Não dá, mas Esse daqui ele já está lá. deveria continuar, né? Continuar. Vai continuar com essa. Ó, é tempo real. É só apresentar. Vai lá no PowerPoint. É esse que eu acho. Isso aí, bota aqui, olha, iniciar a apresentação. Isso. Agora tem que me extractar. Aí, tá. E você vai pensar sobre o só segundo ele na você tem muito tempo. Você está sendo todo dia que gosto da segunda, né? Ah, acho que essa coisa. Então, daí. Não, isso vai ser você tem que pegar. Ó, para iniciar. Legal. Não. Vai dar certo, vai dar certo. Vai estar comprometido, né? A live agora. Tem que projetar essa tela. Cadê? Lá no share, vai lá no meeting, lá no Zoom, por favor, no Zoom. Lá na câmera. Isso. Então esconde ela aqui. Pois é. Lá, né? Uhum. Agora bota ali a papel. Certo. Agora. Vamos lá, né? Deu. Deu. É muito escuro, né? É muito escuro. Bom, alô. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o professor Dr. Lucas Vaz Pérez, do curso de Ciências Atmosféricas, e gostaria de agradecer a presença de todos aqui, vocês, nessa manhã de hoje, né, onde a gente vai falar um pouco sobre o projeto que está em curso, né, o projeto CAPES-COFECUB, CAPES do Brasil, COFECUB da França. Então, nós estamos aqui hoje com a presença do professor Hassan Bencherif, vai fazer a nossa próxima apresentação. Eu gostaria de primeiro comentar um pouco sobre a questão da organização do evento, né?
Então, é assim, né, o professor teve a oportunidade de vir pelo projeto, né? E eu achei por bem tentar fazer um evento. Tentar. Não quer dizer que eu venha conseguir, que esse evento fique bom, né? Primeiras inscrições, né? Pensei, eu vou fazer pelo CIGA. Tem disponível lá no CIGA a ferramenta. E eu tive vários problemas com o CIGA. Todos os problemas possíveis. Inimagináveis. Eu não achei que fosse tão difícil. Eu peço desculpa a todos. Eu disse, pode se inscrever lá. Ninguém consegue se inscrever. A não ser que esteja na rede da UFOPA, que instale VPN, ou que faça, sei lá, qual é a mágica que se faça. Não compreendo, não entendo. Tudo bem, eu tentei. Eu tentei porque iria ser muito mais fácil, né, se a ferramenta funcionasse. Todo mundo saía daqui hoje com seu certificado já no sistema. Não, vamos ter que assinar. Quem não assinou o livrinho aqui, assine o livrinho, que depois eu vou tentar, quando eu tiver tempo, fazer um certificado na mão para vocês. Do último que eu fiz, eu não entreguei certificado para ninguém. Passou o tempo, tá a correria, não sei o quê. Bom, mas eu tentei. Será que eu deveria seguir tentando ou já desisto logo, né? No próximo, quando ver, eu já desisto, porque eu não estou conseguindo fazer, sabe, pessoal? Talvez eu esteja me organizando mal, né? Então, eu peço desculpa já a todos já, né, por essa questão, tá? Mas eu estou tentando, tá? Eu estou tentando. Então, quem ainda não conseguiu se inscrever lá no CIGA, dê mais uma tentada. Pois não. Tá logado na Bajara, e aí você entra no CIGA e consegue. Mas se não tiver logado na da UFOPA, não consegue se inscrever. Aí tem ontem, várias vezes eu consegui. Quando eu conectei no Bajara, aí eu entrei no CIGA e consegui. Sim. Só assim que consegue. Sim. E demandou de tempo, né? Muito tempo para fazer isso, uma coisa que era para ser simples, acaba uma ferramenta sendo praticamente nos escravizando, né? A gente não consegue fazer, não consegue agir, não consegue nada, né? Então, tudo bem. É assim, é tentativa e erro, né, pessoal? O mais importante é a gente vir tentar trazer um pouco dessa ciência, né? Então, esse projeto, ele fala sobre a questão da queima de biomassa, né? E os impactos sobre os aerossóis no setor brasileiro. Então, é uma junção, eu vou falar na minha apresentação, que vai ser a última aqui do período da manhã, mas é uma junção de várias instituições, a Universidade Federal de Santa Maria, né, juntamente com a Universidade de La Réunion, que é uma ilha francesa, a leste do Madagascar, no Oceano Índico, juntamente com a Universidade de Reims, e a Universidade Federal do Oeste do Pará, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, além do IPEM, né, que é ligado à USP, né, lá em Bauru. Então, todas essas instituições com esse esforço de fazer medidas de aerossóis no setor brasileiro, principalmente em função das queimadas, né, pessoal, que é o que, né, a próxima estação, o próximo evento que nós vamos ver aqui em Santarém, é a questão das queimadas e como isso vai ser. Vai ser que nem o ano passado? Vai ser menos, vai ser mais? A partir de agora, o que vai acontecer? A gente só vai poder saber se nós medir, né? Então, a gente tem os satélites que estão aí girando, né, e fazendo medidas. A gente tem modelos que estão aí disponibilizando dados, mas nada disso tem validade se não tiver observação de solo fazendo medidas, né? Então, nós aqui em Santarém, na Fazenda da UFOPA, estamos fazendo medidas de aerossóis, tá? Outras instituições estão fazendo também. A gente está procurando utilizar esses dados para fazer pesquisa científica, formar pessoal,
e aproveitar as oportunidades, né, que acontecem. Nós aqui na Amazônia, né, temos esse favorecimento de estarmos na região onde o mundo está olhando, tá? O mundo tá vendo, procurando nos olhar, né? E a gente está aqui e tem que aproveitar a oportunidade. Não só como no passado, né, de virem os pesquisadores, fazerem suas medidas, levarem seus conjuntos de dados, formarem seus doutores no nosso país. Mas nós fazermos a formação aqui agora, né? A partir do momento que teve esse grupo de idealizadores que auxiliaram na criação dessa universidade, a partir de agora nós estamos formando nível de graduação, mestrado, doutorado. Então, estão saindo os doutores com esses dados. Ciência nova está sendo feita aqui, por pessoas daqui, claro, com auxílio de pessoas de fora, né? Inclusive com o professor Hassan, que vem aqui nos auxiliar nessa semana, né? Para nos favorecer. Também de olho nos nossos dados, na nossa ciência, querendo fazer parte junto com nós, né? E a gente também tem que aproveitar e se formar. Então, deixo esse recado aos jovens, né? Que aproveitem, se formem, busquem sua formação, seu lugar no mercado de trabalho, né? Porque essa universidade, a UFOPA, está aqui para isso. Tá bom, pessoal? Então, eu vou primeiramente passar a palavra aqui ao professor Hassan Bencherif. Prof. Hassan, you can come here to do your presentation. For me, is a big pleasure you stay here with us. I know Prof. Hassan since 2012. Yes, in one symposium in Toronto, Canada, and Prof. Hassan stayed there. I read your poster, and I say, I need to talk with this man. And I show my work, and Prof. Hassan say, yes, the idea is good, but it's not deep. It's not deep. But I can help you and stay here more than 10 years after and help me. And thank you, Prof. Hassan, for staying here. Thank you, Liberty. Thank you, everybody, for your welcome. It's always a pleasure to come and visit you here. As I suppose said by Lucas, we have been collaborating now for more than 10 years through specific project sponsored by COFECUB and CAPES from Brazil and France. And this project is a great one, since we have a lot of publication, let's say more than 40 publications together, and also maybe I don't need this, and also many co-supervising in terms of PhD and master students in both ways. I mean that students from Brazil come to Réunion and also staff, and in the same way the students from Réunion and staff can come to Brazil. And this has been done for doesn't work. No. Maybe everybody heard me. It's okay. Okay. Understood. So unfortunately, the screen here is not good. So I have I don't know what is the problem, but it seems that there is problem with light with this one. Problema, eu peguei no IEG, ele acabou de queimar. So I apologize for the quality of my picture, but they are supposed to be nice, good pictures. So trust me. Yeah. My presentation today is about biomass burning aerosol observation and studies in the southern hemisphere. I mean southern hemisphere because in this part of the world, as I will show later, we have a lot of biomass burning activities, mainly in the southern Africa
and also here in Brazil and Amazonia. And these two big spots of fire, they produce a lot of aerosol all over the world, not only for this place, but this plume travel all across the world in the southern hemisphere. And that's what I'm trying to show you through this presentation. Here you can see from this picture, this is what we call Maido. Maido site is a height site in Réunion Island, which is situated at more than 2,200 meters height. And there we put an observatory somewhere here, and you can have this beautiful site sitting from this, because Réunion Island is a small island, and most of the people live on the coastal side, but here inside the island there is nothing, only mountains and very beautiful views. So we put our observatory somewhere, as I will show you later. Okay, so about myself, I'm a professor at the University of La Réunion, and I have a PhD in atmospheric science, and I'm also adjunct director of my lab, which is called LACI, Laboratoire de l'Atmosphère, what stands for Atmospheric Lab and Cyclones. This research structure is what we call a mixed lab between CNRS, which is the National Research Center, Université de La Réunion, and Météo. Maybe Excuse me, can you change the stuff a little bit? Of course. Gosta muito. Não, foi só para tipo, tá sendo Sim, senhora. tá certo. Isso tem que esconder aqui, por isso que ele tem escondido. Pois é, a gente podia. Não somos. Olha, já ia ser agradecer o seu trabalho. Much better. I have a solution. Sometimes. You need something just for Rodrigo. Yeah, I always have a solution. I was just waiting for that. Vamos share the slides. Thank you. Only because you have to okay, so you can understand. Okay, this is much better. Thank you, Rodrigo. Okay, then I'm going back to my presentation. And as I said, I'm from Laboratoire d'Atmosphérique ici, which is a mixed research unit for CNRS, Université de La Réunion. That means in my lab, we have these three entities who support us and for which we do research. And of course, we do care about the atmosphere science in general, but also we have a specific topic which is based on cyclones, or what we call here ouragan. Cyclones is we have atmosphere and climate, and my focus research is mainly on measurement in terms of
mainly with LiDAR measurement to try temperature, aerosol, and ozone profiles. And also I'm interested in the studying variability and change in the upper troposphere, lower troposphere in terms of dynamic and composition change. But this is the main topics in which I'm involved actually now. Let's speak. And European territory, which is situated in the south west of the Indian Ocean, here in this place of the world, and near to Madagascar and South Africa. And from this, you can understand our location in terms of atmospheric studies. Sorry. That means that we are here at about 21 degrees south. Here you are at about 5 degrees south. And you understand, if you know the dynamics of the atmosphere, most of the energy in the atmosphere is situated here. At this latitude, which is a tropical one, we have a conjunction between the tropical circulation and mid-latitude circulation. So places like Réunion, they are exposed to different kind of circulation, depending on the season, of course, to the hardly said circulation with mid-latitude. What this is with regard to the tropospheric circulation. That's why, in order to understand what happened at this border between tropical areas and mid-latitude, we need to collaborate with people with partners who are at different latitude. We started collaborating in the Indian Ocean, of course, with Seychelles, Mauritius, Madagascar, and also mostly with South Africa here. But since 10 years, we started collaborating with this part of the world, mainly with Brazil. You will understand, because what happened here or anywhere in this, there is a lot of exchange, a lot of transport of air masses that can and process that can happen somewhere here and do impact different location in the southern hemisphere. That's why we are trying now to build what we call a southern hemisphere network in terms of collaboration with different partners. But the most important partners we have in this network are from South Africa and Brazil.
problem with this. Next. So, let's say it's easy. It is. Okay. Okay. Okay, let's go back to our location and see what we here you have Southern Africa, Madagascar, and Réunion is here. And we have this is the Réunion maps, as you can see, from north to south and from east to west. And our main observatory, which is used to observe different parameters of the atmosphere, actually we have more than 50 instruments operating there to survey continuously the atmosphere from ground up to the mesosphere. And this observatory is located here at about, as I said before, 2,200 meters high. It's called Mido Observatory. And we have also other instruments located here on the university. University is located here near to the airport, and we have many instruments as well there, but most of our instruments are here. And the most high point in Réunion Island is situated here. It's what we call Péton des Neiges, which is situated at, it has a height more than 3,000 meters. And we have also a volcano, which is very nice. And this volcano is one of the most active volcano in the world because it erupts regularly, at least 2, 3, or up to 4 times per year. So it's a very active one. We have the very good situation in terms of geophysics to understand from ground up to the mesosphere. And you can see from this picture, this nice picture, the inside of the island and the, and the Mido Observatory, which is situated here. It's inside what we call a protected area, and here all around it's the forest. The first picture I showed it's taken from here. Okay, let's go now to the outlines of my presentation. At the first stage of this presentation, I will show you some measurements in terms of how we do to observe the atmosphere. It's mainly based on LiDAR used. Then I will show you some aerosol climatology and measurement in Réunion and also in South Africa, with a focus on a specific campaign that we made during the biomass burning season in South Africa and in Réunion, and show you some results of this campaign before conclude. Okay, sorry for this, the quality of this picture. You can see the observatory of the Mido here. It's a very large building with different areas. This area is only to host staff and researchers, international and local researchers, of course, who to do some measurement. If any of you needs to go there, you can apply and you can have assistance from us in terms of if you have an instrument you want, or you want to be trained on the use of a specific instrument, you can come to this place. We have some funding to do that, to receive people. And this we have measurement on the roof here, a lot of measurement, and also inside the building here and here. And you can see here it is the LiDAR room. The LiDAR room is divided into at least 3 rooms. The most important rooms are these 2. This is the laser room. You have at least here 5 or 6 lasers, big lasers. And this is the reception room, all the telescopes, the big telescopes, the intermediate, and the telescopes here. And you can see of course, different. This one is dedicated to temperature and aerosol retrieval. This one to ozone and polarization, and this one to stratospheric ozone. Okay, this is the LiDAR operating by night. As you can see, there is a green beam. That means that we use the wavelength at 532 nanometers.
but not only, we use many of them. But most of the wavelength we use to scan the atmosphere are not visible. Some of them are in the infrared and some of them are in the UV radiation. The only one we can see is this one, which is green. But as you can see here inside the room, when the laser is on, all is green. Okay, this is, I will not develop all this. We do use LiDARs. I'm a LiDAR expert. We do use, my PhD was on LiDAR used to retrieve aerosol, ozone, and temperature profile in Réunion and then we use these LiDARs. In Réunion, we have at least 12 channels to retrieve, of course, aerosol density, air density, aerosol profiles, water vapor profile, ozone profiles, wind profiles, and also polarization and so on. We have a huge number of LiDARs now that are operating on a routine mode. Actually, it's one of the big station in terms of observation over the world that hold all this kind of instrument. It's operating under what we call in the ACC, Network for Detection of Change in Composition and Change. And there are very few number of stations over the world that are operating in this network. In the Southern Hemisphere, there are only 3. One in Réunion to observe what happened in the tropics. Another one is in Lauder, and another one, Lauder is in New Zealand, and another one is at Rio Gallegos, which is in Argentina, south of Argentina. And there is an additional one, which is in Antarctica. Then we have every station is dedicated to observe a specific location. From the tropics, it's Réunion. For mid-latitude, it's Lauder. For tropical polar region, it's Rio Gallegos and Antarctica. Okay, let's move just to, this is a view of technical stuff. You can see the telescope, the big telescope here. Well, it's one of the biggest telescopes in the world for LiDAR. It has a diameter of 1.2 meters. It's a big one. And the idea to use a big telescope is to try to find, to retrieve water vapor in the stratosphere and to go as far as possible. This LiDAR is able to go above 100 kilometers of height with a very good resolution. And this is the optical. You can see the lasers here and the telescope here and the detection box here with a lot of fast. Right. Yeah, okay, then this all the stuff that we use. I'm not going through this technical details. I would like just to show you some results in terms here of water vapor retrieval from our LiDAR. You can see here the profile of water vapor from LiDAR and from radio sound as well during a validation campaign. And we can have good measurement of water vapor up to the lower stratosphere. And this was done simultaneously. Measurement was done simultaneously with balloon sound and LiDAR at the night. Okay, this is a very nice picture. I like it because it shows you the altitude range of the LiDAR. LiDAR system can operate, of course, to observe what happened nearby the surface from ground up. Let's say, if you are interested in the boundary layer, you can have specific LiDAR dedicated to the first kilometer between 0 and, let's say, 3,000 meters or 4,000 meters. Now, in this case, you just need a small telescope and a small laser. But if you want to go farther high, you need to increase the size of the telescope or to increase the power of the laser, or both of them. If you increase size of the telescope and the power of the laser, you can go as far as here. You can see this is temperature measurement by LiDAR up to 100 kilometers. And this is a comparison between radio sounding data profile here in blue and the LiDAR profile of temperature. You can see that they are in a very good agreement because the radio sound balloon data, as you probably know,
they stop at about 30 kilometers. Beyond this altitude, only LiDARs are able to give you measurements from ground. And we can see here this kind of structure. I don't know if some of you know about wave activity in the atmosphere, like gravity waves, planetary waves, or other waves. And this wave activity, these waves are generated in the nearby the surface, in the troposphere, and they can propagate from down up to the mesosphere, depending, of course, on the propagation condition. I mean, depending on the zonal mean direction. If the zonal mean direction is positive, for example, this kind of disturbance that take place here, they can propagate up to the mesosphere. And when they propagate, they interact with the mean zonal wind. And in this case, they might increase or decrease the temperature in the middle. That's what happened here. As you know, in the troposphere, the temperature is decreasing, as you can see here. And due to the presence of ozone in the stratosphere, we have increase in temperature here in the stratosphere. But when there is no ozone or less ozone, you have again a decrease of temperature in the mesosphere. But sometimes you have this kind of situation, mesospheric temperature inversion. You have this kind of energy input that is due to the wave propagation from ground to up to the mesosphere. And this kind of wave activity, they contribute much to what we call the balanced radiative budget of the Earth. If we don't take into account this, for modelers I'm speaking, your balance is, in terms of radiative budget, is not good. So it's important to take into account wave activity in the mid-atmosphere. Okay, this is another view of the LiDAR from, this one is the ozone profiling in the stratosphere. Yeah, I'm not going into the detail of this one. Okay, this is only technical data in terms of frequency, in terms of energy pulse of the laser, and in terms of optic as well. Okay, forget about this. Okay, let's go now to the use of this kind of measurement, LiDAR measurement, and also other measurement in terms of observing the process or the composition of the atmosphere. Here we have used applied this to observe what happened after the Kalbuku eruption. I don't know if some of you know about the Kalbuku. Kalbuku is a Chilean volcano that erupted by about mid-April in 2015. Chile is not far from here. I mean, it's some 1,000 kilometers from here, but on the west side, near to the Pacific. So, what happened here is that this plume has, of course, traveled over Southern America and over Brazil, but it's also traveled across the Atlantic Ocean, across the Southern Africa, and it was observed over Réunion. It's a long range transport of a volcanic plume during this period of time. Okay, then you can see here, this is what we call stratospheric AOD, stratospheric aerosol optical depth. That means that we take the whole aerosol column between the tropopoles up to 30 kilometers, for example, and we say this is the stratospheric aerosol content. Usually in the stratosphere, there is not much of aerosol, very little. That's what we call the Young layer, which is few aerosol. We can't have, but during volcanic eruption like Kalbuku, for example, this volcano can inject a lot of materials into the atmosphere up to the stratosphere and sometimes up to the mesosphere. And that's what happened during this period of time with Kalbuku. The aerosol optical depth in the stratosphere increased during this period of eruption. And this was observed by LiDAR over Réunion. And here you have
many instruments. LiDAR is in red, LiDAR measurement, and UMPS, which is a satellite dedicated to measure aerosol in the atmosphere. For over the same period, you can see the same distribution. And this is the LOAC, which is aerosol counter, which is based on it's used by a balloon. We launched it, or I will show you one of these launches later. And it's an optical counter, and it's in situ measurement, and it can give you aerosol profile from ground up to 30 kilometers. And that's what when we integrated these points are showing the LOAC measurement, the event before, during the event, and after. And you can see all these instruments, UMPS, LiDAR, and LOAC, they show the same behavior in terms of course, increase of aerosols in the stratosphere, and also the decrease of what we call the sedimentation of aerosol. Then through this kind of measurement, we can understand the process of sedimentation and the aging of the aerosol in the stratosphere. And this is the situation for from aerosol profiling during this period of time between April and November of this year by using the wavelength 532 nanometers. And this is the extension of aerosol. You can see before the eruption, there is no aerosol over the site. Actually, no. But during the event, we have this increase of aerosol with the height up to 21 kilometers, and also decrease progressively to go to the background situation. So this is in Réunion, and this plume was erupted in Chile. So this is due to the large scale transport. Another similar situation, but it's more recent. I don't know if you have heard about the Unga Tonga volcano eruption, which erupted by mid-January 2022 in Pacific at Unga Islands. So it's a submarine eruption, and it took place, and which is very impressive with this submarine eruption. It's the power of this eruption that hold a lot of water vapor from the ground, from the ocean up to the mesosphere. It's a very huge quantity of water vapor and less sulfur. This is very original. We have never seen this kind of situation, and this resulted in a reduction of ozone over this area, and all along in the Indian Ocean, over Southern Africa, over the Atlantic, and also over Brazil. Actually, we are doing a specific study on the impact of this volcano on ozone budget in the stratosphere over Brazil. And you can see here from LiDAR observation at Réunion Island that the Unga plume was situated around 27-28 kilometers. This was 22 January 2022. And you can see the time evolution of this plume in the stratosphere, which is very huge. It's only a few days, less than 1 week after the eruption of the Unga volcano. And this is the mean profile in terms of LiDAR observation. And this is all LiDAR observations. Okay, then aerosols can come from ground, cross the troposphere up to stratosphere or more, sometimes up to the mesosphere. And this is the situation as flowed flowed by satellite observation and also reanalysis. I don't know, you know about TCO, total column of ozone. The total column of ozone, that means the total quantity of ozone that we can find from ground up to the top of the atmosphere. This is, and this total column of ozone is made mainly of ozone in the stratosphere. About 90% of ozone is situated in the stratosphere. Only 10% of this total column of ozone is in the troposphere.
That's why if we are interested to see what is the situation in the stratosphere in terms of ozone, because this ozone in the stratosphere, it's help in terms of blocking UV radiation. If while it is ozone in the troposphere, it's a very powerful greenhouse gas. Then we should make the difference between these two components, tropospheric ozone and stratospheric ozone, which doesn't have the same impact on climate. And here you have also the total of ozone from Mira 2. This is from OMI, which is a satellite. This is a reanalysis Mira 2. And this is the stratospheric component of this ozone over the same region between 17 and 22 January, just few days after the eruption. And what we can see that there is a kind of ozone hole here, few days after the eruption over Australia. And this ozone hole, it propagates westward like this, with time, over Réunion Island and so on. And few days later, it was observed over Sao Paulo, actually with the LiDAR at USP, University of Sao Paulo. They have observed the arrival of this plume over the Sao Paulo city. And when we see what happens through what we call back trajectory models, I don't know if you know about back trajectory models, like high speed are able to give you what is the history of your air masses. You can start by a specific day and find where this air masses was 1 day, 2 days, 10 days before. And it helps to understand how the air masses are traveling across the globe. And here we did some back trajectories analysis for the height between 21 and 26 at the plume height by high speed, and we can see all the air masses here, all the trajectories have crossed this part over the Onga plume site. That means that most what we observe over Réunion during this period of time has this, which is in agreement with the observation from satellite and the data analysis. Okay, then it's interesting to see to combine measurement from ground, from satellite, and also to combine with modeling to understand how the air masses are traveling from one place to another. Okay, now I'm back to another kind of aerosols, which is biomass burning, because we can find different kind of aerosols in the atmosphere. Of course, we can also find dust aerosols. Dust aerosols, you have here not much, but in this specific area, you may experience dust aerosol coming from the Sahara Desert. And you can find also biomass burning aerosol, which has very small size, and also from urban activity and from volcano ash, just to serve you know. And aerosols are very, very important in terms of radiative budget, in terms of forecasting the weather, in terms also of environment and their impact on human health, and also on, in general, on air quality, with, of course, some social impacts. But then these aerosols, whatever the can, they play a very important role. They may increase temperature at specific layer, but they contribute to decrease also, they have a negative impact on radiative balance. But there, unfortunately, we have a lot of uncertainty about their impact on climate and also on health. They are responsible of a lot of disease. It's the first major disease on our planet is aerosol impact on health population. Okay, now let's see. This is what we call fire density, computed over more than 20 years from satellite observation. And as I said at the beginning of this presentation, the most important spot of biomass burning is Southern Africa. The other one is here where we are in Amazonia.
then in this, and these two spots are the most important all over the world, and they have a great impact on our health, on radiative balance, on climate change, and unfortunately, we do not know much about them. And then we need to have more people involved, more partnership to understand and to improve the situation in the southern hemisphere, which will help to improve the situation all over the world. Okay, how do we measure aerosols in the atmosphere? We can use many instruments. Here you have some pictures that show some instruments usually used by researchers all over the world. One of the instruments you know very well is here, and you have here in South Korea at the observatory is the sun photometer. You have one here at the observatory, and also you have this one, which is a broad spectrometer, which is also not, it's mainly the broad spectrometer is mainly dedicated to ozone measurement. But actually, you can also use it to retrieve UV radiation at the surface, and also aerosol optical depth. It's kind of one instrument for tree measurement, but most of the people use it only for total ozone column of ozone. And you can also use the LiDAR, as I said before. This is a mobile LiDAR, which is dedicated to observe what's happening in the troposphere. This one, it can only scan up as a maximum of up to 10 kilometers. Not like the ones we have in the Réunion, because this one is very mobile with a small telescope and a small laser here. And you can also use this kind of experiment, which is a radio sound experiment with some sensors like LOAC, as I said. It could be also ozone sound, and in addition to pressure, temperature, and humidity sensor. And of course, you can also use observation from satellite, which can give you a more large view of the situation. Okay. Now I'm coming to my topic about a specific sky study that we observed during the biomass burning aerosol campaign in Southern Africa and Indian Ocean. This was made within a French South African network called ARSAIO. And you can see, for example, this is a comparison between what happened in April and September. April is, as you can see from this picture, is the less, we find very few fire pixels from MODIS. In comparison with this period of time with June, July, August, and September, October, this is what we call it here the fire season. We have a lot of fire like here, as you can see. This is the fire density as obtained from MODIS. MODIS is a satellite that helps to observe aerosol distribution and also the pixels of fire. And we can see the difference between the two situations. A lot of fire pixels in Southern Africa during fire season, and very less here. So we decided to do this campaign between August and November 2022 by using observation over South Africa, and also over Réunion. Okay, this is one situation, as you can see, this is, as you know, maybe during fire, you can produce some components. One of the main components that is generated during the fire is the carbon monoxide. Of course, there are many others like aerosols, of course, plume aerosols, and also ozone. You can increase ozone in the troposphere when you have the fire like this. And this is the situation as obtained from
ESE at satellite, and this is CO2 at the at 1 to 3 kilometers high, and you can see this is the CO2 is not staying all over this location, but it's propagating sometimes like here, and more of the time it's propagated like this to the Indian Ocean through the Mozambique Channel up to Réunion. Then we have that. What this is what we call actually river of smokes. There are river of smoke that break out to the Indian Ocean, and it can also break out to the Atlantic Ocean on the other side, depending, of course, on the meteorology. Okay, during this campaign, we used many instruments. Of course, LiDAR instruments at different locations: ozone, sun, Dobson, and seus spectrometer, sun photometers, LOAC, static and the flying one, and also chemical sampling and UV station, and so on. It was an occasion to implement and to have a lot of measurement at different locations to try to understand what is the situation in terms of composition and transport of the fire fluid. Okay, this is some picture from during the campaign. This one with LOAC, LiDAR to monitor aerosol, and this unfortunately, you know, this LOAC, when it's flying or any other radio sound, if you don't have a GPS location on this one, you can't retrieve your device. You can't just lost it ever. In Réunion, we don't retrieve any of them, but this one with LOAC, it costs at least 5,000 euros. Then we need to retrieve it. we use it, 3 of them, and we fortunately for us, these people in this village, they found it, and they just called. We found this kind. It seems that it belongs to you. Then my colleagues, they went there and collect the system. But when I unfortunately don't have the picture, and this experiment was made in the National Kruger Park, which is a big animal park with very dangerous animals. So you can't go everywhere to collect your device. So that's why one of them was on a tree. Unfortunately, I don't have the picture, and we were able to collect it only 1 month after, because it's not possible to go by foot and collect it. You need military people with helicopters to go there. So it's difficult sometimes to retrieve the person. Okay, then we have here, Nelson Bègue is here. Unfortunately, he's not coming, but he's here in this picture. And we also take the opportunity from this kind of campaign to involve students, master and PhD student, and also to hold what we call summer school. Then we bring all some of our master students by the end of the campaign to show them how the instruments are working, and so that they can contribute to the measurement on site. So this is the group of my student, of my master student, my PhD student. Okay, let's go now to see what is the situation and how we can use the sun photometers here. Initially, before this campaign, we did what we call a climatological study of the location. We used all the sun photometers distributed over this region at Winsport, Montour, Guave, Pretoria, Skukuza, Réunion Island, Durban, and Simon Star. All these sites are equipped with the sun photometers and operating within the AeroNet network. And from this instrument, actually, you have access to optical properties. I mean, aerosol optical depth, angstrom coefficient, not only, but you can also have access to size distribution and to the type of aerosol you have on your side. From this example, you can use, for example, aerosol exponent versus Audi and see what is the situation. According to this, if you are in this situation, that means that here, that means that you have clear marine
aerosols. If you are in this situation, that means here, that means that you have dust aerosols. And if you are in this situation, that means it's kind of mixed, because aerosols, they interact with each other, and they can have their size increasing or decreasing, and that's what we call mix of aerosols. And if you are in this situation, that means that these aerosols are biomass burning aerosol and urban aerosol, which are very fine particles. So thanks from this instrument, as the same as you have, you can have different kind of aerosol on your side. In this situation, you can see that we have most of the aerosol are biomass burning aerosol, about 51%, most of them, for the glucose side. In this situation, second one is the mixed one. It's about 41, and we have a little of clear marine and almost no dust for this site. Okay, then we will duplicate this analysis to other side, to the other sites, and see what is the distribution. Okay, let's go to this, and we can have for every site, like Winport, Montal, Réunion, Guadeloupe, Pretoria, Scopoza, Simonstown, and Durban, we have for each line the distribution of seasonal distribution of aerosol type. The first line is September, October, November. That means fire season. Then June, July, August. Then this is May, March, April, May, December, January, and February. And this is the total. And depending on the site, you can see that, for example, a site like Moon Tower, which they have during fire season more than 83% of biomass burning aerosol, because they are inside the fire zone. For example, in contrast, if we take Réunion, which is far from the burning area, we have only about 20% of biomass burning aerosol. And most of the aerosol, we have only 50, and most of the aerosol are mixed, and we have also about a quarter of clear marine. It's logic. It's good because we are in a marine region, so we expect to have a lot of clear marine aerosol. Okay, it's similar to, for example, to Simonstown, which is here. Réunion and the Simonstown, they have similar, very little of biomass burning aerosol, as we are far from the fire region. So, okay, but Moon Tower, Pretoria, Bègue, Winsport, they have a lot of quantity of aerosol because they are inside the fire area. And this is important. This is a statistical study over the 13 years of continuous observation. Okay, then we have this idea about the quantity of aerosol observed at a specific site, but we don't know if this aerosol are generated at locally at this place, or they can come also from elsewhere, because in the atmosphere we have a lot of circulation. And that's why we try to do a statistical analysis in terms of trajectories, air mass trajectories, for a specific location. And you can see here, for example, here it's Winsport, Moon, and Réunion. Réunion is here, Moon is here, and Winsport is here. And you can see the percentage of air masses, the origin of air masses. Only, for example, for this situation, only 30% of air masses are local. Most of them, they are coming through the Atlantic Ocean. Some of them are coming from Brazil. This is for this region. And if we can have a look for different sites, we have the same situation. A number of air masses are coming through the Atlantic Ocean and from Southern America, and mainly from Brazil. So it's interesting to have an idea on what happened on the other side of the Atlantic, to understand what happened
in Southern Africa and the Indian Ocean as well. That's why we need to, because there is a lot of transport this way and that way between the different sources. Okay, this was a very interesting situation in terms of statistical and climatology. And during the campaign, the BPAC campaign, we had recorded this situation at Mons, Pupusa, and Maputo. Mons, Pupusa, and Maputo, they are near to the fire zone. And we have experimented an anomaly of aerosol at all this site. Two episodes of increase of aerosol, one by September and another one by October. And that's what we studied here by using this diagram again and see what kind of aerosol we do observe during this specific event. And for this event, event 1 or event 2, 100% of aerosol are biomass burning. So yeah, they are locally generated. Okay, I will not go through the details just because I don't know what is the time. Time is yours. Unfortunately, there is a problem here with this. So not remove it. Let's put it here. Okay, so what do we see from satellite during this period of time? There is these two events. In the previous one, we use here ground-based observation to detect the events. In this situation, we try to see what is the large-scale situation from satellite. And this is by the use of the IC carbon monoxide distribution, and also to use aerosol distribution from MODIS. MODIS, which is, there are two aqua and there are, and we can use any of them. And you can see the situation here for the first event. We can see that CO2 has the same distribution as aerosols. And you can see this river of smoke just going this way to the Indian Ocean. And actually what happens is that the smoke travels this way from this area to eastward to Brazil. And there is another transport this way. And sometimes what happened, this air mass will just go down and combine with aerosol coming. And you can see here also, there is a very interesting situation because there are some aerosol, biomass burning aerosol over Brazil. And you can see the increase of CO2 over Brazil here and also over Southern Africa. During event 2, there is more plume. Event 2, more plume here, and also here you can see this transport as well, and more carbon monoxide. A lot of carbon monoxide are being to north of Brazil. For example, a site like Natal is under impact, direct impact of biomass burning coming from Southern Africa. That's what unfortunately, it's not yet published, but we have did with colleagues from here and from Santa Fe. Yeah, a very nice analysis to see most of the biomass burning plumes that come to this part of the world are coming from Southern Africa. Okay, and the situation in terms of transport is not the same. Here you have a clear river of smoke, and here you have different shade of smoke. Okay, let's see now how we can see this event from, for example, another satellite, and also from data reanalysis, which is the Copernicus reanalysis came here. Okay, this is the distribution of aerosol optical depth from GANs here and here. You can see the situation. Event 1, event 2. And also you can see this is the overpass trajectory of Calliope on Calypso satellite. And we will see
what happened across this line in terms of aerosol to understand, because out the aerosol optical depth, it will not give you an idea about the height, location of the plume. But a system like LiDAR, which is Calliope, is a LiDAR from space, will give you the height of the plume. You can understand how the plume is injected into the atmosphere. And this is, of course, important for modelers, which did now to specify what is the height injection if they are interested to understand the situation. Okay, let's see what happened for the first event. This one with the plume like this, and we see from Calliope what is the situation in terms of aerosol distribution. As you can see, the maximum of plume is located under 3 kilometers. But we have here, I think it's somewhere here, this plume which is situated up to 6 kilometers. This is very important. That means that your aerosol plume is not only at the surface, but it's also rise up in the atmosphere in this situation up to 6 to 7 kilometers. And from Calliope, you can, this is aerosol extension at 532 nanometers, like the LiDAR. It's a LiDAR Calliope, actually, but from space. And here, from Calliope, you can also have an idea about the type of aerosol you are observing. And here you have the dominant type here is what we call elevated smoke, which is in dark here. Elevated smoke, that means related to the fire plume. Then we have the plume fire, which is elevated up to 7 kilometers. And here you can see it's clear marine aerosols. Okay, then when you combine many products of aerosol, you can have an idea about the quantity of aerosol and also the location of this aerosol. For the second event, the situation is different. We do have this distribution with this kind of circulation, and fortunately we have this overpass by 13 October 2022, and you can see the situation here in terms of aerosol extension. In this case, the height injection is higher. The maximum of injection is about 9 to 10 kilometers, which is very important. And with the distribution between ground up to 9 kilometers. And the type of aerosol we see here over this trajectory is 100% smoke. That means originally from fire. This is very important to combine in order to know the kind of or the type of aerosol you are observing. Okay, now I'm coming nearly to the end of my presentation, and just to show what is the situation, the dynamic situation on the meteorological forcing that is behind this kind of event. This is event 1. This is 18, 19, 20, 21, 22, and 23. And you see the different situation. And with these lines, we show this pressure distribution at the sea surface. And this is very important because this circulation at the surface, it controls what happened in terms of transport of the plume over the space. And you see that this plume is going through in between two anticyclonic two anticyclonic cells. Is it possible to go to see this? No, I can move from here. Just to show you an animation of that.
Sorry. It will work. Maybe you could share this one. C'est fini? No. But you should share the other screen. Go to the sharing, go to the chair. No, here, sorry, no. Vous voulez que j'ai fait vous? Just une seconde. Chair, right, the chair. Et c'est là. Ah, Et c'est c'est là. Ouais. Alors, James. Share. Je prends celui-là. Celui-là. Non, mais ce qu'il y a, non, c'est pas celui-là? Clique sur. Respond. C'est ça? C'est bon? Ouais, c'est monté, marche. Oui. Tu peux réduire un peu? Réduire la fenêtre. Avec. Okay, let's start. Okay, just see. The idea is to see how this plume or this one interact with the situation of the surface here. The forcing of this kind of transport is depending on the anomalies at the surface, on the pressure anomalies at the surface, and also on the meteorological situation in general. Okay, so I have the same, but I will not show the second. Okay, see. Here you have the first event with the match. Sorry. Okay, you can see this river smoke just cross in between the two cells to go. And this situation are very important. They may appear in a specific dynamical situation like this one. Then actually we don't know, we don't understand well this kind of event, and we need to improve our knowledge in that. So we need to have at least statistical studies back to 20 or 30 last years for a better understanding in terms of forcing and generation. Ok, donc là, il faut changer le bouton.
Okay, this is. And this is the situation, sorry. And this is the second situation. You can see from here by how the plume was traveling westward up to the Brazilian coast. And by the way, it was just pushed down and go all over like this. It's a kind of recirculation of air masses on a large scale. And this is, we still need to understand this kind of situation, how often and what is the intensity and what could be the impact on different process and also on climate and also on impact on population in terms of pollution and air quality. Okay, then I come to the end of my presentation. Sorry for the technical problems. I will not summarize but you can read this, but I just want to focus on that to show that in the southern hemisphere there are a lot of interesting events, and this one, for example, you can see how the carbon monoxide is traveling from Brazil to the Atlantic Ocean and the situation, and we don't know really what happened here. This is a kind of mixing which is still to be resolved, but by combining, of course, observation from ground and satellite, and of course modeling, because we do need to understand, to put some forcing to understand what kind of forcing are contributing to this. And we can see that the situation is hemispherical. It does not hemisphere, it could be impacted with this kind of that's why we need to do more in terms of understanding better the situation. And my last word is to acknowledge all my colleagues that contribute to this, of course, from Réunion, and mainly Marion and Tristan, my PhD student who just finished recently. And of course, my colleague from South Africa, and of course, Lucas, who contributed to this work at a distance and locally, because he just come from Réunion and helped Marion to finish his paper on this specific work. Merci beaucoup. Thank you, Britta. Okay, thank you, Prof. Hassan, for this nice presentation. I am very happy to see your presentation here, and this efforts to analyze this data for AOD measurements and analyze the model and satellite, and take part in this work with you. For me was very nice. Eu pergunto se alguém tem alguma pergunta. Pergunta? Professor Hassan, I'd like to ask you about the here in Serão, now we have a time that the people burn the forest. I saw that during your presentation that this weather, this hot. Sorry about English. No problem. I don't speak Portuguese. Your English better than not Portuguese. So this weather goes through to Africa and around the world. Is there something that we could do to change this kind of thing? Because I think we are changing the weather of the world, doing this kind of things like burning the forest. So what can we do to reduce this kind of things? It's not only due to human, actually, the burning. It's the burning. It's also natural. It comes from
electric activity in the atmosphere. It's not only due to, of course, in some time, the decision that we made in terms of forest management or urbanization, these factors could contribute to increase the fact that the forests burn quickly and more often. But actually, the burning itself, it's not under our control. It's like that. But we need to put some governmental recommendation in terms of urbanization, so that we remove or we reduce the pressure on the forest itself. But the fire is slightly, we can do, it's a normal activity in the atmosphere. It's due to lightning, so. Because I realized that some years ago, we didn't have the weather that how can I say, tempo da fumaça. Smoke time. The smoke time here in Santarém. We didn't have the smoke time. From now, about 2 or 3 years, we started from this weather, this kind of weather, the smoke time. Yes. It's not only Santarém, but the north, all around the Brazil. The smoke starts here and comes through Brazil. My feeling is that is in connection with increasing urban activities, because you generate more pollutant from traffic circulation, burning, use of wood, Change of the change, in the land use. So this also contributes to increase this feeling of smoke, because you change the contrast between hot surface and cold surface, and this may change at a regional scale the circulation. That's why you may have maybe sometimes more transport due to this recirculation, new circulation that are due to the urban centers. Maybe Alex could comment on this, because you know better than me the situation. Yes. Observation show that 95% is caused by human lives. That there are parts that the fire is caused naturally, like convection, like heat convection, but the 9 to 95 is caused by human lives. So you showed some points that we have a different kind of burn aerosols source, like mixed, volcanic, marine, and in my conception, mixed all of kind of source. No, when you have mixed aerosols, the source mixed points sums all of another size, like mixed, marine, volcanic, and burn. Yes, in some points you have a lot of burn aerosols emissions and another less, because there is association about population in different points. I mean, okay. So it's important to analyze or measure how people is affecting this kind of system in the circulation. Not in ocean, because in ocean you have a number of kinds, but land surface is a good point for exploration in science. Yes. We should bring other people with other expertise in terms of land use, as said by Lucas, to see and to combine what we do observe and what is the situation on the field with population. Nice.
And this is the nice place to do that. Because there is different communities at different locations with different way of using the land. So it's here. It seems to me very interesting to do this kind of project. Interaction between atmospheric research and society people who live within the different communities. For us to Yes. Eu achei interessante ele falou sobre efetivos, mas eu não consegui captar bem como é que você pudesse explicar só esse momento que ele explicou sobre esse efetivos. When you speak about the Calliope, if you explain Hassan way. What is Calliope? Yeah. Right, please. Calliope is a satellite. It's an instrument on board of Calypso satellite. It's a French, European, American. Satellite, no effect. Sorry? Satellite, Calliope. Satellite, no effect. Calliope is an instrument on board the Calypso satellite. The Calypso satellite is part of what we call a train satellite. So the Calliope is a LiDAR from space. It sends a beam at 532 nanometers to the surface, and it scans the surface all around its trajectory. And the backscattered signal, from the backscattered signal, you can have any idea about aerosol distribution from ground up to stratosphere. But sometimes with Calliope, if it's not good when you have clouds. When you have clouds, the clouds they block the beam, and you can't see what is under the clouds. Calliope is good to use when there is no cloud, like the situation I presented with. It's a LiDAR. Ok, mais uma. sorry. Congrats for the presentation. It was nice to see all results and exploration about everything. I'm a question here about the place that the emission has more emission in the contribution of aspects, like soft parts of Africa, and second, here northern region of Brazil. But when I saw Australia, I see a very concentration. It's a new spot. New spot. One of the and in this spot the situation is more complex and more dangerous, if I may say it like that. Yes. Because there the convection is very deep, so deep due to the kind of forest they have there, and due to this the biomass burning aerosol, they travel into the stratosphere. They don't stay only in the troposphere. They go up to 25 kilometers. Yeah, and this is this plume, when it's in the stratosphere, it takes a very short time to travel all around space. Yeah, it's very fast due to the zonal wind circulation. You're right. Australia is very big spot for since last 10 years, but it's a new one with a huge impact on the troposphere and also on the stratosphere, because it can interact with the ozone layer. And the main flow is from east? Is eastern flow or changing the In the stratosphere, this depends on the season, of course. In the stratosphere, the mean flow could be positive during winter. That means from May, June up to September, it's positive, the zonal wind. And in this case, yeah, it's that means positive. That is
eastward. And in the other season, it's negative. And in this case, there are kind of dynamic blocking disturbances couldn't go up to the stratosphere. That's why during the Onga Tonga plume, which was in January, that means during summer, the wind was westward. That's why it traveled this way. If, for example, the Onga erupted by June or July, the transport of the plume would be on the opposite. Depends. So the circulation in the stratosphere depends on the season. The wind reverse between summer and winter. Thank you. Pleasure. Mais uma? Não? Thank you, Prof. Hassan. Thank you. Thank you to all of you and obrigado. I'm happy to be here. Bom, pessoal, vamos fazer um pequeno break, 10 minutos, tá? Nós comer uma merendinha que tem ali, tá? Vamos, já tá ali. Já tá ali a merendinha, 10 minutos, e aí eu vou fazer uma apresentação até meio-dia. Aí à tarde. Tá? Eu vou fazer a jato, correndo, como de costume. Tem história aí. Tem a história? Tem uma apetite. Tem uma apetite. Hoje se você abstém. Só ouvindo, né? Nossa, não sei nem da que café. Isso tá criado aí, café aqui. Acho que se você for assim, não vai te falar para você. Olha, eu podia participar, porque vai se cantar. E essa também tem. Aí, Amanda, tudo bem? Olhando aqui nesse carro.
Yes. O dia todo, que pergunta que você é? Mas não, isso já tá bom, você foi visitar só vai ter. One of the children, so after that, so nós já quando ela no grupo, tá, quando is made by Most of them are. one is NCL, no? NCL. no, we don't use it. We use then now we mostly use MATLAB. It's easy. You sure? Maybe eight points. Research was the sum of all others. Like you have their money, resources, and work. Yes, but research. That means that it could be everything. No, it's going to be. We don't know. Actually, we don't know. But it's going to be combined. Which is combined with their money, for example, and there's change the shape, the way that the aerosol is actually. It's an actor, so that's why it's mixed. We need to investigate more. But there is we can use all the tools to understand what is to summarize it to be yeah, we can use other techniques. I didn't explain it, but it's you can see can split into some data and this is a different technique. It's possible to this dimension. Compartilhar a apresentação dele. Pode expandir. Ah, tá. Eu coloquei isso aqui, ó. Eu vou expandir. Tenta expandir. Expandiu? Expandiu? Tá ok. Pois é, eu vou reiniciar a apresentação. Para cá. Só que nisso. Tenta. Expandiu, né? Ah, expandiu. Expandiu, né, Salati? Expandiu. This picture is from Esse é o jeito que. satellite observation. This is mainly, this is another thing. You can see the power of the polarity is going to the ocean.
Fica parecendo. Tá, agora só. Dá uma atualizada aí. Depends on the version. Apareceu aqui. Yeah, you can, Lucas, Tem sabe? tecnologia, né, pessoal? Muito obrigado aí. there are lots of Desculpa pelo Tudo bem. pelo empecilho, né? Mas é isso aí, a gente está testando, né, pessoal? Tá? Eu vou fazer uma apresentação aqui a jato aí, tá, pessoal? Sou o professor Lucas Vaz Pérez. Vou fazer minha apresentação em português. I will present in português. No problem. Quickly. Então, esse é o segundo workshop, né, do projeto AEROBI, né, que é, então, as observações de aerossóis e os impactos sobre o Brasil. Tá? Então, é um projeto CAPES-COFECUB, né, e a gente tem a grande satisfação de estar com ele aqui na UFOPA, né, onde eu fiz a solicitação de bolsa agora para analisar a questão da radiação par, né, o impacto. Primeiro conhecer a radiação par, o comportamento dela aqui, e depois ver o impacto dos aerossóis sobre essa radiação. A Edeli, né? Edeli está sendo agraciada, né? A Caroline Macambeira, no mestrado, né? Analisando os aerossóis sobre Manaus e Santarém, né? Então, tudo são oportunidades aí sendo geradas a partir desse projeto, tá? Então, esse projeto é uma colaboração entre parceiros da França e do Brasil, né? Então, desde 2017, a gente vem colaborando, né? A Universidade Federal de Santa Maria, com a Universidade de Réunion, né? Desde antes, aí, de 2017, quando eu encontrei o professor Hassan lá no Simpósio Quadrienal de Ozônio, em Toronto, no Canadá. Isso veio se concretizar com o primeiro CAPES COFECUB, né, mais sobre a questão, o projeto MESO, sobre os efeitos secundários do buraco de ozônio antártico. Depois disso, então, né, a gente conseguiu cerca de 100 produções técnico-científicas dentro do projeto, né, entre artigos científicos e submissões em congressos, né, incluindo 4 teses de doutorado, sendo 13 em cotutela, 14 artigos científicos, né, então, a força dessa colaboração, né, ela vem sendo demonstrada ao longo do tempo. Isso nos favoreceu, então, que a gente ganhasse esse segundo projeto, né, mais focado sobre aerossóis, né, e essa questão que vem importante agora. A gente sabe, daqui a pouco começa o tempo do fogo, né, como foi falado aqui. O tempo da fumaça. Ano passado, como é que foi? Todo mundo lembra. Então, a importância de estudar isso, cada vez mais envolver pessoas, né? A gente vê que nem tudo a gente consegue abranger, né? Mesmo o professor Hassan, em todos os equipamentos que ele tem, as campanhas que ele fez, o acesso a dados de satélite, ainda tem as suas limitações. Nós aqui, né? O professor Alex é especialista em fogo, né? Mas na modelagem e tudo mais, mas também não consegue abranger tudo. Eu venho tentando me especializar mais na questão, também não consigo. E precisa de mais gente envolvida, precisa de estudantes envolvidos, né? A Universidade Federal de Santa Maria, então, é a coordenadora do projeto, né, na parte brasileira, e a Universidade de Réunion, então, como coordenadora da parte francesa, né, e esse projeto ele nos dá a questão de fazer mobilidades, né, de pesquisadores. França, Brasil, no caso, o professor Hassan está aqui com o recurso desse projeto. Brasil, França, eu tive a oportunidade de ano passado, passar 10 meses lá,
como professor visitante no exterior, né, o primeiro professor visitante no exterior júnior da UFOPA, com menos de 10 anos de doutorado, né, consegui estar lá, né, a gente faz parte aqui, né, das instituições, junto com o IPEM, da USP, e a Universidade de Reims, né, na cidade de Reims, na França. Então, basicamente, duas universidades brasileiras, duas francesas, e mais o IPEM ligado à USP, que é o Instituto de Pesquisa. Tá? Bom, um pouquinho da minha história, né? A galera já conhece. Ontem eu chorei bastante em aula, né? Uau. Então, né? Sou nascido em Porto Alegre, morei em Pelotas e morei aqui no sul do Brasil, aqui, uma lavoura de arroz, onde tive apendicite. 3 dias ia morrer, eu estava vendo as nuvenzinhas indo para o Uruguai, porque as nuvenzinhas vinham aqui, né? Opa, me perdi aqui. Aqui. A nuvenzinha vinha para cá, ó, em direção ao Uruguai. Eu, no primeiro dia, quase morrendo. No segundo, as nuvenzinhas engrossaram. E no terceiro, chamaram um médico que o menino ia morrer. E aí o médico disse, não, vai morrer, não vai conseguir levar 300 quilômetros daqui para lá. O meu pai botou dentro do carro e nós fomos ver, chegou a frente fria, choveu. E me salvaram. Uma cirurgia enorme aqui no meio aqui. Depois disso, eu sabia, com 2 dias de antecedência, quando eu via a nuvenzinha Cirrus indo em direção ao Uruguai, 2 dias depois chovia, e chovia. E era certeiro. E isso eu comecei a aprender o gosto pela meteorologia. Depois, já em Pelotas, com 16 anos de idade, eu entrei no curso de meteorologia, foram na minha escola secundária, entrei no curso de meteorologia, lá o professor Alex esteve lá, né, no curso de meteorologia lá, mas aí eu precisei trabalhar, e o Exército Brasileiro me absorveu, não como soldado, na época uma bolsa de iniciação científica, em 1991, era R$ 94. O soldado, eu não consegui, eu queria 80, mas me chamaram para um tal para ser tenente temporário, uma escola de tenente temporário, ganhava 500, eu fui. E depois disso, eu consegui uma vaga aqui na cidade de Santa Maria, eu passei, então, o resto dos 8 anos lá como tenente temporário, fazendo física noturno. E abri o curso de meteorologia na UFSM, em Santa Maria, e após o término do tempo do quartel, eu entrei para meteorologia. E não quis trabalhar, fiquei só estudando. Nisso eu saio de um salário de 4.500 e desço para uma bolsa de iniciação científica. Nem era iniciação científica, era de auxílio estudantil de R$ 150. Mas eu queria estudar. Nisso eu fiz graduação, mestrado, doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, né, com período de sanduíche lá na ilha de La Réunion, em 2015. Passei 9 meses lá. Em 2016 apareceu o concurso aqui na UFOPA, eu vim. Em 2014 a gente fez junto, né, Alex? Eu não consegui passar, o professor Alex passou, não consegui. Em 2016 apareceu o concurso de novo, eu fiz e vim embora. Em 2017 eu cheguei aqui. A Núbia foi uma das minhas primeiras alunas, né? Das primeiras alunas que eu tive a oportunidade de dar aula, foi a Núbia. E aí o tempo passou, né? 8 anos já, desde então. Né? E eu estou aqui. 2021, tive a oportunidade de voltar à Ilha da Reunião para fazer o pós-doutorado. E ano passado, 2024, mais 10 meses lá junto com o professor Hassan. O professor Hassan não aguenta mais me ver. Tu aimes pas me voir plus? Porque je suis tout le temps là avec toi. Eu sou toda vez eu vou lá. Mas nisso se abrem muitas oportunidades, né, pessoal? Muitas oportunidades. A partir disso eu consegui entrar na pós-graduação. Estou tendo agora minhas alunas, né, a Núbia, a Ana Caroline, estão sendo minhas alunas na pós-graduação. Eu estou muito feliz de poder estar abrindo essas oportunidades. Aqui está quando, né, estava com o professor Hassan, lá em Toronto, no Canadá, mostrei meu trabalho para ele, ele disse, legal, mas é raso.
é pouco consistente. Mas eu posso te ajudar, né? E já está me ajudando até hoje, tanto que está aqui. E aqui é o senhor Shigeru Shubashi, que é o descobridor do buraco de ozônio antártico. Então, tive a oportunidade ali, ó, de tomar uma cervejinha, um vinhozinho que ele estava tomando junto com ele, né? Eu que trabalhava com os eventos da influência do buraco de ozônio antártico, falar com o descobridor do buraco de ozônio, para mim, foi uma façanha, né? Eu que não falava inglês direito, falando com japonês. Foi meio estranha a conversa, mas rolou até foto, né? Então, o tempo está sendo bom para mim. Em 2014, eu tive a oportunidade de ir na Estação Brasileira da Antártica. Então, o Brasil possuía os módulos de meteorologia e de ozônio, onde o espectrofotômetro Brewer ficava instalado lá, ficou de 2002 a 2012. Em 2012 teve um incêndio na antiga estação, né, e ela foi totalmente retirada aqui. Em 2014 eu fui lá e eu condenei os módulos de ozônio. Tinha muita goteira, não dava mais para instalar o computador lá e tudo, né? O equipamento voltou no passado. Voltou no passado. Agora a gente tem a nova estação, os módulos novos, tudo novo, né? E eu estou indo, então, para auxiliar nas pesquisas no módulo da ionosfera, o Very Low Frequência, aqui o VLF, no módulo da Punta Plaza, da mesosfera, no módulo da meteorologia, com o equipamento Brewer de camada de ozônio para a estratosfera. Basicamente, o que tem na Punta Plaza da mesosfera, nós temos aqui na fazenda da UFOPA. O espectrofotômetro Brewer nós temos aqui na fazenda da UFOPA. Então, estamos se preparando, nós aqui, preparando gente para poder um dia, quem sabe, nosso pessoal, né, ir lá. Agora, em outubro, eu tenho a missão lá. Eu vou ir de um mês, entre outubro e novembro. Eu vou ir na Estação Brasileira da Antártica, olhar o imaginador ao Sky, né, que está lá, que a gente tem a Geisiane, né? A Geisiane está trabalhando com essa questão. Efraim vai começar a trabalhar com essa questão, né? Então, a gente está abrindo portas, oportunidades, né? Bolsas, né? nessa área. Eu instalei essa câmera aqui para medir, fotografar nuvens noctulescentes, são nuvens que ocorrem na mesosfera das regiões polares. E a gente tem também as antenas do riômetro, como é que é aqui? As antenas. Esqueci. Mas, né, tem todo esse tipo de instrumentação lá. E eu vou ir agora lá em outubro para auxiliar nessas medidas. Mas, na oportunidade que eu tive de ir na Réunion, o professor Hassan mostrou o Observatório Atmosférico do Maigô, né, onde tem o feixe laser, que vai até 90 quilômetros de altura. E eu tive a oportunidade, bem no período que eu estava, a NASA levou um LiDAR para comparar e calibrar o LiDAR local. Do grupo que fazia lançamento de balão. Porque o balão validava os LiDAR. O balizador. E o LiDAR da NASA foi comparado com o balão e eles dois calibraram, né, as medidas do LiDAR local. Que é esse feixe laser aqui, né? Então, imagina, olha o tamanho do laser que eu estou na minha mão. E olha o tamanho da peça que produz o laser. Tamanho de uma mesa, assim, maior até. Então, né, a força desse laser para até 90 km de altura e fazer essas medidas. Quando eu voltei, depois de 15 lançamentos de balão, lá com a doutora François Posny, de Fériquense,
Lanche de ballon avec elle, au período de mon doutorant sanduíche, em 2015. Oui. Depois, quando eu voltei, eu comecei a fazer lançamento de balão lá em Santa Maria, né? A professora Damares comprou o equipamento para lançar balão e a gente passou a fazer lançamentos de balão lá, né? Então, quem sabe um dia a gente possa fazer aqui. Quem sabe um dia. Nisso começaram a ter várias publicações, né? Eu comecei a participar em várias publicações. Mesmo esse artigo aqui, a influência desses eventos, o impacto do buraco de ozônio antártico no sul do Brasil, diminuição da camada de ozônio, aumento de UV, aumento UV auxilia na extinção de duas espécies de pequenos sapos. Então, eles passam a sofrer com maior impacto da radiação ultravioleta, ficam deformados mais facilmente predados, né? E a redução dessas espécies, além de outras causas ambientais, como crescimento populacional, né? O ser humano invade a área onde os animais estão, né? Essa questão da maior índice de radiação ultravioleta também favorece. Então, a gente também entra para dentro da área da biologia, né? Outros fenômenos, né? Outros artigos, como a maior evento de influência do buraco de ozônio antártico, onde a gente utilizou, nesse outro artigo aqui, que é o mesmo evento, os dados do lançamento de balão. Então, porque a gente viu, né, conseguiu prever com 4 dias de antecedência, usando o modelo global mesmo, GFS, a massa de ar vindo pobre em ozônio, lançamos o balão e capturamos o evento. E isso surgiu essa publicação aqui. Mas recentemente, agora, né, no ano passado, o artigo da principal da minha tese aconteceu, né? Então, quando eu fui fazer a minha tese, eu queria analisar o impacto, né, do buraco de ozônio, a influência do buraco de ozônio antártico no sul do Brasil. Então, chegando lá, o professor Hassan disse, tá, tu tem série de dados? Digo, tenho um espectrofotômetro Brewer, 23 anos de série de dados. Oh, legal, o que tu conhece dessa série de dados? Já fez a climatologia? Já. Comparou com satélite? Pouco. E as variabilidades interanual? Não fiz nada. Então, agora tu vai fazer isso. Dá um passo para trás antes de analisar a influência do buraco de ozônio antártico para nós poder primeiro conhecer a série e depois analisar os eventos extremos sobre essa série. Viu, não? Primeiro a gente conhece a série, depois a gente vê os eventos extremos sobre essa série. Foi isso que o professor Hassan me ensinou a fazer. Por isso que às vezes tu acha que tu tá, né, talvez trabalhando para trás, mas não, primeiro tem que conhecer bem a série de dados que tu está analisando. Quais são os modos de variabilidade ali dentro dela, o que impacta dentro dela. Depois tu vê a influência de qualquer coisa nela. E aí o modelo que é utilizado lá com o grupo do La Réunion, chamado modelo Mimosa, conseguiu, então, simular a massa de ar pobre em ozônio vindo da Antártica e chegando ao sul do Brasil. Saiu a publicação ano passado. Bom, falar um pouco sobre o clima, né? Então, a climatologia da nossa região, né? O clima que vem do grego para a inclinação da Terra, né? Então, a gente está na região equatorial. Muito se fala agora na questão da COP30, né? Então, como que o clima vai ser impactado? Bom, muito se fala nós, né? Porque o pessoal que vai para a COP30, pouco estão falando de clima. Estão falando muito de turismo, muito de hotel, muito de política, pouco de clima, né? Mas, na verdade, nós era para falar sobre isso aqui. O ciclo do carbono, como que ele funciona, né? A partir do momento que nós estivermos colocando mais carbono, como que isso impacta no clima da Terra? Então, a questão é essa. A radiação solar chega, aquece a Terra, né? Ou é refletida pelas nuvens, ou é absorvida pela atmosfera, e a Terra aquecida emite ondas longas que escapam para o espaço. Tá? Os gases de efeito estufa, eles estão ali como um cobertor, né, impedindo que
toda essa radiação se perca para o espaço. Uma parte dela é reenviada para a Terra e mantém as temperaturas como estão. Se não fosse os gases de efeito estufa, o efeito estufa, nós estaríamos aqui em torno de 20 graus a menos, Alex. 20 graus a menos. Talvez tivesse 3, 4 graus, 10 graus Celsius aqui. Mas por causa do efeito estufa, nós estamos a 30 graus Celsius. Então, o efeito estufa é uma coisa boa. O que não pode acontecer é o que vem acontecendo agora, que é a maior emissão dos gases de efeito estufa, como aerossóis, né, como o CO2, que vem a partir de queimada, a queima de combustível fóssil, o transporte urbano, as atividades humanas emitindo mais CO2, e isso vem bloqueando a saída dessa radiação de onda longa da Terra e aquecendo o nosso planeta, no aquecimento global. Essa é a questão que a COP deveria discutir. Eu não sei por que não se fala nisso. Quem vê falar da COP na televisão não vê falar disso. Bom, a não ser que eu esteja vendo o canal errado. Porque o canal que eu vejo fala de qualquer coisa da COP, menos disso aqui, que era para ser o assunto-chave. Bom, as previsões não são nada otimistas, né? Elas colocam que a gente vai ter um aumento de temperatura na nossa região entre 13 e 5 graus Celsius até 2100. Tá? Então, a questão é, quanto mais desflorestamento, menos vapor d'água, menos chuva, mais suscetível ao fogo fica essa floresta. É o que vem acontecendo. Né? As conferências estão aí, né? Acontecendo. Os modelos mais otimistas colocam aqui que a nossa região de Santarém vai sofrer um grande impacto de mudança do uso da terra. Já os modelos mais pessimistas, então, colocam que grande parte da Amazônia será perdida aí até 2050. Bom, até aí é aquela questão, até que ponto nós aqui temos que seguir pobres e até que ponto nós podemos usar sustentavelmente ou até que ponto nós temos que todo mundo sair daqui para que volte a floresta como era. Vamos lá, vocês aí, vamos para onde se nós tivermos que sair daqui? Juntar as malas e ir embora. Ou a gente tem que seguir pobre aqui, tá? Ou a gente pode ter o mesmo telefone celular que o pessoal tem em outros lugares do planeta. Como que a gente vai ter dinheiro aqui e manter a floresta em pé? É o grande desafio, pessoal. Eu não sei responder. Não sei. É o desafio da humanidade. Tá? Para isso estão sendo criadas as conferências, né, do clima que estão acontecendo para discutir isso. Como que nós podemos utilizar de maneira sustentável ou não, ou ir embora, ou juntar as malas e ir embora. Várias conferências, soluções poucas. A gente vê aí os modelos, né, mostrando então que a savanização da floresta, né, em relação ao que é o atual, o verde, vai acontecer até 2100. Né? Essa é a previsão. Modelos de IPCC, né, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, estão apontando, né, se nós mantermos como estamos, para a gente ter um aumento aqui entre 2 e 3 graus Celsius, o médio no planeta. Qual o impacto desse aumento de 2 a 3 graus de temperatura no planeta? Isso, a gente não sabe, a gente não viu, né? A gente pode estimar. Mas se nós não seguir o mesmo ritmo de desrespeito ao meio ambiente, foi isso, e seguir, nós podemos ter aumento de 6 graus Celsius no planeta. E como vai ser? E como vai ser a dinâmica da atmosfera, a dinâmica das chuvas, a questão das temperaturas, como vai ser? Não sei. Boa sorte para nós, né? Não sei. Bom,
questão é que esforços, né, vêm sendo feitos para que a gente meça, faça medidas atmosféricas, né? A Organização Meteorológica Mundial, ela diz que a primeira questão na questão das mudanças climáticas é tu medir o quanto está mudando ou não. E tu mede a partir de estações meteorológicas. Então, aqui a gente tem as estações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, mais focalizadas no Nordeste, Sudeste e Sul, na próxima faixa litorânea. Na Amazônia é como se fosse um buraco, não tem. É difícil tu manter, é difícil tu instalar, é difícil tu obter uma área para manter isso, né? E as estações convencionais, então, menos ainda. A Belterra está com o termômetro quebrado há 2 anos. E não conserta. Por quê? Não sei. Utilizando dados da Estação Meteorológica de Belterra, que é o artigo do meu aluno Silvert, a gente vê que está tendo um aumento nas últimas 3 décadas de 0,4 graus Celsius por década. Ou seja, aumentou 1,5 grau a temperatura nos últimos 30 anos aqui. Já aumentou. Os avós de vocês devem ter sentido. Bom, outros esforços, então, né, a partir de 2017, quando eu cheguei, eu estava aqui, o professor Rafael estava aqui, né? Nós participamos da inauguração da fazenda da UFOPA. Então, a fazenda da UFOPA, essa área de 660 hectares, a 37 quilômetros de Santarém, né, onde a gente tem o setor administrativo, a parte dos alojamentos para 20 pessoas, uma sala de aula para 50 pessoas, e nós pegamos o curso de Ciências Atmosféricas, pegou 1 hectare. Esse 1 hectare, instalamos uma torre meteorológica, que mede temperatura, vento, pressão, umidade, radiação solar, né, em 10 Hz, né, ou seja, 10 medidas por segundo, para analisar essa questão, né, da baixa troposfera, né, de como funciona a questão climatológica ali na região da Fazenda da UFOPA. Porém, em 2020, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ficou sabendo dessa nossa área e quis colocar a instrumentação aqui, né? Então, chegou a plataforma solarimétrica, né, com diversas instrumentações, na parte de radiação solar, né, entre outros equipamentos. Então, a gente começou a criar infraestrutura lá de energia elétrica, de internet, para que esses equipamentos pudessem ser instalados. Eu sou o Rodrigo ali, né? Encabeçando, professor Antônio Marcos, Rafael, né? Todo mundo estava lá. Pandemia, né? A gente fez a inauguração, todo mundo de máscara. Nós estávamos lá. Ana Carla, professor Gabriel, professor Wilson. Estamos todos lá. E a gente fez a inauguração, onde a gente faz medidas lá, então, da radiação solar a partir do rascador solar, o SOLES, a radiação solar global direta difusa é a radiação emitida pela Terra, né, a onda longa, para fechar o balanço radiativo sobre essa região. O fotômetro CIMEL, da rede Aeronet da NASA, similar àquele que o professor Hassan estava mostrando, né? Então, a gente tem um também. Radiação par, está funcionando lá. A câmera Sky tirando foto da nebulosidade, né? O sensor de vento, temperatura, umidade, tudo ao lado da nossa estação meteorológica de 2017. Então, a gente tem a plataforma solarimétrica e o container, onde há a recepção dos dados. Para tentar, né, ter mais estações meteorológicas, ter dados medindo. Mas em 2022, então, o INPE diz, pô, deu certo, o pessoal lá gosta disso. Eles têm um curso de ciências atmosféricas, têm alunos, têm estudantes, estão querendo fazer ciência, bora levar mais instrumentação para lá. Então, chegou o container da média e alta atmosfera, né, próximo aqui da plataforma solarimétrica. Então, aqui a gente tem o imaginador ao Sky, que faz medidas entre 80 e 125 quilômetros de altura
aqui na faixa da mesosfera e a base da termosfera, e o interferômetro Fabry-Perot, que faz medidas em 250 quilômetros de altura na ionosfera. Temos o magnetômetro Fluxgate, que mede o campo magnético da Terra. E a gente tem também o espectrofotômetro Breuer, que mede camada de ozônio, né, aqui na estratosfera. Então, isso coloca Santarém como o único ponto em toda a Amazônia que mede desde a superfície com estações meteorológicas e a plataforma solarimétrica, espectrofotômetro Breuer na estratosfera, imagador All Sky na mesosfera e o interferômetro Fabry-Perot na ionosfera, mais o campo magnético da Terra. Então, esse grande esforço aí que a gente vem fazendo, a gente conta com o auxílio de vocês. Não, ainda não, né? Não. Isso não. E também, né, para mim, né, eu sou cria de espectrofotômetro Breuer, né, eu faço medidas de camada de ozônio, e ter um dos 6 equipamentos Breuer aqui comigo é uma grande satisfação. Então, esse equipamento, quando ele chegou, eu liguei para a Organização Meteorológica Mundial e disse, olha, eu estou aqui com um Breuer, mandei um e-mail, e me ligaram da WMO. Eu não sabia o que era, pensei, pô, será que eu estou fazendo alguma coisa errada, uma cagada? Não, não era, eles queriam arrumar. Eles pagaram R$ 100.000 para ele consertar, calibrar em Toronto, no Canadá. Voltou. Eu não tinha infraestrutura, então eu chamei meus alunos. Aqui, ó, o Silvert e o Roberto me auxiliaram a bater esse cimento aqui. Nós batemos cimento para fazer a base e colocar o espectrofotômetro em cima, e ele está lá medindo, então, desde 2023, ele está funcionando perfeitamente. Está na rede EuBreuerNet, né, que é a rede europeia de Brewers, e a rede europeia de Brewers está dentro da rede da Organização Meteorológica Mundial, com suporte da Organização Meteorológica Mundial. O senhor Alberto veio da Espanha, ele fez a calibração, a campanha de calibração dos espectrofotômetros Breuer em Santa Maria, e depois veio visitar o nosso aqui em Santarém. No ano passado, a gente fez a campanha de calibração, vários espectrofotômetros Breuer, lá na cidade de Santa Maria, a professora Damares, o Alberto, né, eu aqui, nós estamos lá, realizando essa campanha. Chile, Argentina, Equador, né, a Bolívia, o boliviano é nosso, brasileiro, né, o Brasil cedeu para a Bolívia para medir lá, a gente conseguiu calibrar, e a América do Sul voltou o mapa, né, de medidas de camada de ozônio. Mas aqui em Santarém a gente tem um tesouro, né, que é a estação meteorológica da Taperinha, né, no antigo solar do Barão de Santarém. Então, o Barão, ele teve esse solar, tentou de tudo no tempo dele, né, tentou fazer várias coisas, não conseguiu muita coisa. Ficou o solar, depois foi comprado pela família Hagmann, que era um pesquisador austríaco, que estudava o comportamento das borboletas. Mas para compreender o comportamento das borboletas, precisava entender o comportamento do clima. E nisso ele ganhou uma estação meteorológica do governo brasileiro, que mediu desde 1914 a 1989. As fichas ficam num armário, as fichas amarelas. A colega da Nube, a Eliane, né, pegou e escaneou todas essas fichas, emplastificou para nós guardar elas de volta. Isso é um tesouro. A gente só vê mudança climática numa série longa. Não adianta eu dizer que as mudanças climáticas em 2, 3 anos de medida, não vê. A gente vê em 100 anos de medidas, que é o que esse conjunto de dados nos dá. Aqui a gente vê como é que era lá, 1915, 1916. Em 2015, em 2016, como é que está? E a gente vê mudança climática. Então, por isso, manter esse tesouro, desde 2017 tem uma estação meteorológica automática, em parceria com a Embrapa, seguindo essas medidas. Também, né, a Flona, no quilômetro 67, que é uma das bases do curso de Ciências Atmosféricas, né? O professor Clay, né, que trabalha lá,
né? Tá fazendo esse esforço lá com a questão de como as precipitações do slowdown, né, eles impactam na queda de árvores, né? Então, como a nossa floresta vem sendo impactada por essa mudança no regime de chuvas causado pela mudança da quantidade de CO2 que está sendo emitido para a atmosfera. Então, o professor Rodrigo, né, foi o primeiro bolsista da NASA aqui em Santarém há mais de 25 anos atrás, né? E a partir dele, desse esforço dele, né, e junto com outros, foi criada a UFOPA, foi criado o curso de Ciências Atmosféricas, e foi criado o programa de o PGRNA, o mestrado, doutorado em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, também veio um pouco junto disso, desse esforço de medir o clima. Como é que nós vamos medir? Como é que nós vamos falar de clima se a gente não está medindo? A gente só pode falar do que a gente mede, para validar os modelos. Vem participando em outras publicações, né, com relação à radiação UV, a Gabriela a Godinho foi lá na Réunion, né, e foi para ficar um ano, ficou 2 anos e meio, ela é audaz, né, muito audaz. Há outras publicações que o Fabrício Perrot é uma máquina. Todo ano quase tem uma publicação desse equipamento. A Kelly, minha esposa, esteve lá na Réunion, trabalhando no laboratório de geografia, conseguiu fazer uma publicação onde ela mapeou como as construções, né, dividindo em zonas climáticas locais da cidade, né? Depois ela vai poder explicar um pouco mais à tarde. Eu derrapei, não consigo muito, né? Mas participei. E o Fábio Perrot, que fica onde Santarém é estratégico, porque fica no equador magnético. Então, bolhas ionosféricas se formam aqui na nossa região, em função da convecção, se espalham para médias e altas latitudes e influenciam o posicionamento GPS e telecomunicações. Mais algumas publicações com relação à radiação ultravioleta, camada de ozônio. E aqui chega naquele trabalho que o professor Hassan estava mostrando, né? Eu participei lá, eu estava lá e eles me chamaram por causa disso aqui. Então, a gente tem focos de queimada na África e na América do Sul. Tá? O perfil de satélite mostra que a gente tem altura e depois em 5 quilômetros de altura. Em 1 quilômetro de altura, se conseguir explicar aqueles rios de fumaça que o professor estava mostrando de aerossóis, né? Em função da questão meteorológica, coloca o aerossol lá sobre a região. Mas em 5 quilômetros de altura, como? De onde vem? Estava vindo daqui, ó, da América do Sul. Então, a partir da sucessão de ondas baroclínicas, ondas de Rossby, onde se o aerossol ele vem em direção a leste do cavado, onde está se formando uma frente fria, tá? Uma aqui, ó, o cavado 500 aqui, professor. Então, o aerossol vem aqui a leste do cavado se forma a frente fria. Então, é como se essa frente fria, quando a advecção quente vem aqui, e ele se choca com a massa de ar frio, ele sobe para um nível de 500 hectopascal, o CO2. E esse CO2 passa, então, a viajar dentro da onda de Rossby e atinge lá a região onde foi medido na África do Sul. Então, a gente conseguiu comprovar esse transporte intercontinental. Já mais focalizado aqui no meu trabalho, então, né? Então, eu peguei lá como professor visitante, meu plano de trabalho era analisar os dados de aerossóis nesses diferentes pontos: Santarém, Manaus, Rio Branco no Acre, de Paraná, Alta Floresta, Petrolina e Natal, né? Seguindo o artigo da Marion, né, onde fez a classificação, aluna do doutorado do professor Hassan, fez a classificação, os lineares de classificação, se é marinho,
clima de deserto, misto ou queima de biomassa. Bom, a América do Sul, né, a gente tem essa distribuição sazonal, onde a estação do fogo, né, a estação da fumaça, setembro, outubro e novembro, sobre o continente sul-americano. Isso pegando as séries de dados nessas regiões, né, então, em preto sempre é a série de satélite, e em colorido são os diferentes fotômetros que tiveram nessas regiões. Então, a gente tem Santarém aqui embaixo, ó. A gente teve um fotômetro em 1995, depois em Belterra teve de 2000 a 2005, e agora no observatório a gente está tendo mais dados de fotômetro. Manaus está aqui também, ó. Manaus, a gente tem essa série de dados aqui. Ó. A comparação com dados satélite, ela dá uma boa correlação, o sinal é bom, as correlações são em torno de 0,6, 0,8, até 0,9 nas diferentes cidades, né? Mas a diferença percentual é grande, porque às vezes o valor no período chuvoso, o valor é pequeno, e o satélite ele passa tende a ver mais alto do que é realmente. Por causa do programa, isso chega a dar diferenças em torno de 50% ou mais. Ele tem 39%, 26%, 45%, 69% de Manaus. Né? Então, numa diferença global, é como se o satélite não enxergasse direito, porque o valor é muito pequeno. E aí, uma pequena diferença causa um percentual de diferença bastante grande. Mas isso é visto em outras estações do planeta, como lá no Marrocos, né, a gente tem percentuais similares a esse. Analisando a climatologia, a gente tem então, né, que de agosto a dezembro, a gente tem os maiores valores de aerossóis em todas as estações. Mesmo em Petrolina e Natal, né, onde a gente tem pouco aerossol, os valores mais altos se encontram-se nesse período. Santarém, aqui, ó, em novembro, é quando a gente tem o máximo de aerossol, seja nos dados de satélite ou de equipamento solo, eles estão enxergando a mesma coisa. E a diferença percentual alta é isso aqui, ó. Essa diferença é 100% praticamente, ou 50%. Mas o comportamento é o mesmo, né, Vitor? Tem menos aerossol no período chuvoso e mais aerossol no período seco. Fazendo a classificação, então, né, ali está... Bom, está atrapalhando aqui a avisada aqui da escala que tem ali, mas a maior parte dos aerossóis que tem esse roxo é queima de biomassa. Seja em qualquer uma das estações. Natal, não. Natal, a gente tem o marinho, né? E o aerossol do deserto Saara, que chega aqui. Tá? Se a gente dividir isso por estações, né, do ano, nós dividimos em estações do ano, a gente vê que o período chuvoso traz aerossol do deserto até Santarém, o período chuvoso. Onde a zona de convergência intertropical está mais próximo de nós. Traz esse escoamento que vem lá do Saara até o interior da Amazônia. Mas no período seco, o domínio de mais de 80% dos aerossóis é a queima de biomassa. Então, a queima de biomassa é o principal aerossol. Então, essa técnica eu aprendi porque eu fui lá. Eu sentei com a aluna do professor Hassan, né? Eu ajudei ela no artigo dela e ela está me ajudando no meu. A importância de tu ir fazer uma missão, estar cooperando, né? E poder trazer uma técnica e aplicar na nossa região. Aqui está o ano passado, da provocação esse ano, do dernière année, 2024. A climatologia nos mostra que os valores são inferiores a 1.
da climatologia nos valores são inferiores a 1, mesmo ao período seco. Mas, ordinariamente, no último ano, nos valores arribei prescrição. Esse que eu falo. O que houve? O que aconteceu? Não sei. É isso que a gente tem que estudar, é isso que esse projeto quer estudar, é isso que a gente precisa de mais gente estudando. É esse tipo de coisa. Compreensão. Observação. Compreensão. Ah, oui, sim. Sim, nível 1. Confirme. Confirme, ouais. Ici, c'est la figure, c'est do nível 1. Mas, é isso que a gente quer ver. Tá? Então, o projeto é focalizado nessa questão dos aerossóis, em como esses aerossóis impactam o clima, como o clima impactado vai impactar as populações, a agricultura, a criação de gado, os ecossistemas biológicos que estão aqui. Não sei, é só a junção desses esforços aí que vai fazer, então, com que a gente tenha respostas no futuro. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Vou fazer Isso. Alguma pergunta? Nós vamos fazer uma pausa, então, aí 2h30, tá? 14h30 a gente retorna para seguir aí com as apresentações dos nossos estudantes aí. Tá bom? Valeu, obrigado. Isso aqui, vamos ali no shopping.